Shalom Aleichem. I'm Ann Toback, the CEO of the Workers' Circle, and we're honored tonight to present Yiddish abortion stories. Just a month ago, on June 24th, the Supreme Court issued their Dobbs v. Jackson Women's Health decision, holding that the Constitution does not confer a right to abortion. This horrific decision overturned 50 years of reproductive rights and protections afforded to people seeking abortions guaranteed by Roe v. Wade. The Dobbs decision has flung open the door to massive restrictions on people's right to control their own reproductive freedom. Over half of the states in the United States have already put in motion full bans or significant restrictions on the right to abortion. The impact of Dobbs is having a devastating impact on people across the country, with many already experiencing life-threatening effects as they are denied critical medical care and access to abortions. The Workers' Circle is a Jewish social justice organization that has been defending our democracy and fighting for voting rights and racial justice, along with immigrant and worker rights, for more than 120 years. Voting rights is our top priority today, as our entire democracy depends on it. In addition to programs that educate us on critical social justice issues, we collectively engage teens, college students, and people of all ages in impactful collective activism, Jewish cultural experiences, and we create meaningful connections to our rich Yiddish heritage. We are proud to be the home today to the largest Yiddish language program in the world, and excited to be connecting our Yiddishkeit to thousands of people every year. We want to start tonight by acknowledging that New York City, where I'm zooming from, is the traditional land of the Lenape people within the Lenape-Hoking territory. Our nation has a long and violent history of displacing indigenous people from their land, and the colonization of indigenous nations went hand in complex ways with the enslavement of African people. Tonight, as we all continue to experience and respond to the new repressive landscape of the United States, we have the opportunity to hear the voices of our Yiddish ancestors, people who also faced attacks on their bodily autonomy and right to reproductive freedom. As is often the case, our past has so much to teach us today, and we're proud to be presenting this important program. It's now my pleasure to introduce Eve Jochnowitz, who will be moderating and presenting tonight's readings. Eve is a Yiddish scholar, culinary ethnographer, chef, and baker. Eve has lectured both in the United States and abroad on food in Jewish tradition, religion, and ritual, as well as food in Yiddish performance and popular culture. Eve received her PhD on the subject of Jewish culinary ethnography from New York University. And in addition to teaching Yiddish at the Workers' Circle, she also runs the video program Es Gesundheit with author Rachel Schechter for the Yiddish Daily Forward. Now it's my pleasure to introduce Eve and turn the program over to her. Thank you. Thank you, Anne, and thanks to Danielle Gold and to Gabriel Wheaton and to everyone at the Workers' Circle who made this evening possible. The readings we have selected for this evening are a small sample of the rich material Yiddish literature has to offer on the subject. While the current crisis has obliged many of us to focus attention on local and current issues in reproductive health, generations of Yiddish writers offer evidence that abortion health has been of critical importance to women of varying means, classes, and backgrounds. The selections we will read today come from Lodz, Paris, an unspecified town in Lithuania, New York, and Moscow, from before the First World War and after the Second. Some of the procedures are safe and legal, and some, most distressingly, are not. We will read each story in Yiddish, and you will see the English translation on your screen. Our first selection is an excerpt from Von Lublin bis New York by Kadia Molodowsky, translated by Anita Norwich.
Kadia Molodowsky was born in Belarus in 1894 and began publishing poetry in Europe. She emigrated to the United States in 1935. Molodowsky's novel Von Lublin bis New York, published in 1943, is the diary of a young refugee living with her aunt and cousins, having fled Hitler's Europe. She experiences rivalry with her privileged and Americanized cousin Selma, but gradually begins to realize that Selma is troubled as well. Abortion is not legal in New York of the 1940s, but Selma's family has the resources to arrange for an abortion that is safe, if not legal. What Selma does not have is choice. Her father, who is so far Rivka's favorite relative in America, thunders that there is no shortage of bastards in the house. Azelche euren Hobich, 3. Februar. Die Mame, Olea Sholem, pflegt ständig schreien auf mir, wo's immedim stell ich sie an euer. A Mensch darf nicht alles wissen, pflegt sie sagen. Was soll ich tun, als solche euren hab ich hör sich nicht sie, und ich hör fort. Bei Nacht hab ich gehört, wie der Vetter im zweiten Zimmer hat so getan. Mamseirim fällen mir noch in Stieb. Die Tante hat schicke getan, in etwas azugtin auf Englisch. In der Nacht hab ich wieder gehört, wie sie reden she in she. Nur dusmal hat man schon geredet, nicht wegen mir, nur wegen Selmen. Seht euch, als mit Selmen ist etwas nicht glattig. In ihrer Operatie ist nicht glatt so eine Operatie. Dacht sich, als Selma hat die Emisse Zures. Der Fahr kommt mit Eddie. Eddie ist schon nicht gewesen, a Tug 10. Selma ist meine Cousine. Ihr Namen ist also wie meiner, zur Rivke. Selma heißt es auf Englisch. Ich wollte wollen auf ihr Rachmunis haben und kenn nicht. Sie hat solche scheine Kleider, Taschen, Schich. Alles, was sie darf, nimmt sie heraus von der Tasche. Farbe, Puder, a Falchel, für die Nägel, a Kämmerle, a Noztichel, a Spielke zu der Haar, a Spielke zum Kleid, a Band, an Adress. Mir dacht sich, was es soll sich mit Selma nicht treffen, wird sie bald herausnehmen von Tasche Sach, was wird ihr täglich helfen. A Refia, ein Eize, als ist du bei Selma in schöne Taschen. So was kann ich auf ihr Rachmanis haben? Aber von deswegen weint sie. Hand hat sie gerät zu Eddie auf dem Telefon. Eddie, Eddie, hat sie als Sachmal umgeriefen im beim Namen. Wo sie hat gerät, weiß ich nicht. Englisch. Aber nach dem Reden ist sie weg zu sich im Zimmer. Und wieder, meine zurdicke Euren. Ich hab gehört, wie sie hat geschnatzt die Nuss gewähnt. Our next selection will be an excerpt from a story by Shira Gorshman, translated and read by Chana Pollack and Miriam-Khaye, followed by a short film by Pollack and Mniewski about the translation process. The story is Arachmunis auf die Manspielen, those pitiful men. Hi, I'm Myra Mniewski, and this is Chana Pollack. And Yiddish writer and revolutionary Shira Gorshman, who became a single mother of 3 girls at an early age, followed the credo of the feminist art movement by making the time to write. Her stories derived from her personal experiences describe life with all its grit. The tale you're about to hear alludes to an abortion the main character had against her husband's wishes at a time when the Soviet Union was providing unconditional abortions at free clinics. The story reflects the weight and responsibility imposed upon her as a woman who, in addition to already nursing an infant, also had to care for her sick husband, as well as be perfectly clear that another child
was unfeasible for them. After we read Gorshman's story, These Pitiful Men, we'll show a short video called Looking for Shira. In 2008, Myra and I were invited to bring a translation of a Yiddish woman writer's work to a program celebrating second wave feminist art at MoMA's PS1. In addition to presenting our translation of These Pitiful Men, we also made a short film to augment the Gorshman story, which, by the way, was written in 1961 at about the same time second wave feminism was being born. The film offers glimpses into our process as we reimagine Gorshman's life in the Soviet Union. Sorry, we're just getting our place. And now to the excerpt. Allein in gynekologischen Klinik hat Chana a Tracht getan, gekommen krank werden. Gut, sehr fein, Anna Moisejewna. Ich kann das gleich machen, hat die Doktorin a Schönendicke gesagt zu ihr, wie zu ein alter Bekannter. Ich bin great, ist Chana Maskim gewesen, guckendig zum weißen Tapchan, auf welches ist gesetzt nach Freu und bitter gewähnt. Was sagt ihr auf der Bürgerin? Früher hat sie geklanscht und gewähnt, man soll ihr machen. Jetzt, nach allem, sagt sie, sie hat gewollt ein Kind und weint wieder, hat die Doktorin mit leichtem Spott erzählt. Ich verstehe das sehr gut, hat Chana bleichwerdendig geantwortet und zugegeben, Doktor, geh her, ich bete euch, mein Mann fühlt sich wieder nicht gut und die Milch ist verfallen geworden. Kaum Geklecktheit von beiden. Bald nachdem wird sich die Milch umkehren, hat die Doktorin beruhigt. In einer kurzen Zeit darum ist Chana gelegen in Palate, ungeduldig guckendig zu der Tür. Wie nah sie hat der Sinn, die Doktorin ist rein, hat sie sich aufgesetzt. Kranke, legt sich. Chana ist herab vom Bett, zuhaltendig mit beiden Händen das Hemd beim Hals, still und gerät. Ich muss die Minute gehen heim. Ich schreibe sich unter, als ich bin entlaufen an euer Wissen. Ich habe gegeben ein Wort mein Mann, als ich leg das ab. Ich habe Geld, will nehmen ein Taxi. Ach, Anna Moisejewna, a rechten Haser hat ihr mir untergelegt. Aber was hat ihr früher geschwiegen? Nu, beruhigt sich. Ihr seid weiß wie die Wand. Ich will herausrufen unsere Maschine, aber vorsichtig, gedenkt, ein kranker Mann darf ein gesund Weib. Will zuschicken eine Schwester zu euch in Abend, hat die Doktorin zugesagt und ist heraus von Palate. Kommendig heim hat Chana nicht verwissen zu vermachen die Korridortür, wie David ist ihr entgegengekommen und mit so aufgenommener Lippen still hereingesäudet. Chanke, wir haben einen umgerichteten Gast. Chana hat viele nicht gefragt, wer der Gast ist und Harba so getan. Mit lieb dir dein Gast, aber die Minute im Bett. David hat gefolgt. Chana hat herabgeworfen den Mantel, so hat sich für ihr angehobener Tag wie alle Tage. Der Gast ist lang gesessen, hat gegessen Warmes, behabend und genau gerät wegen Sputnik, der zählt, wie viel Progressivka kriegt alle heute, nicht bemerkt, wie David guckt sich über mit Chanen. Leibke hat sich getan seins, Chana ist mit nasser Windel heraus, mit trockene herein, ein paar Mal weich, gastfreundlich bemerkt, als David darf Ruhigkeit. Sie hat noch einmal gestellt dem Chainik, weil dem Gast hat gedurcht nach dem falschen Gebrotens, angegossen Tee und oft geguckt auf der Podloge. Was guckst du sich so unter die Fies, hat David gefragt. Ich hab nächten zerbrochener Glas, guck ich sie, hab rein untergekehrt. Oh, hat David hat sie getan, sich der Mann entdeckt. Endlich hat der Gast mit noch 3 Glas Tee gestillt sein Durst und ist weg. Chana, setz dich zu, etwas gefällst du mir nicht. Ich bin schlecht geschlafen, hat sie sich gefunden an Territz und ist weg, öffnen die Tür, weil das Gleckel hat geklungen 3 Mal. Weiterer Gast hat sie erschrocken an Tracht getan, aber geöffnet die Tür hat sie sich zerschmeichelt. Der Sehn die Doktorin von Klinik.
Wie fühlt sich, Anna Moisayevna? Was sich? Ausgezeichnet, ich bin den ganzen Tag gelegen. Molodowsky, vorsichtig, alle Schwestern sind vernommen. Hielt sich, will morgen zu euch hereingehen. Nein, man darf nicht, ausgeschlossen, danke euch, hat Chana gesagt. Aus begleiten dich die Doktoren. Mit wem hast du dort gerät? Hat David gefragt. Schlemazel, darf mit der Stock hecher, klingt zu uns, hat Chana gehabt, a fertigen Entfer und genommen Leibchen auf die Hand. David hat geguckt, wie sie tulliert zu sich, dem Bocher, und mit Freude zu ihr gesagt, soll sein, dabei, soll Leibchen nicht sein, kein Ben Jochid. Nu, was schweigst du? Chana hat erfüllt, wie Leibke ist rein mit beiden Händlich zu ihren Chalat, wie ihr Herz zergeht in süßen Wettig. Sie hat sich zugesetzt auf ein Geleger neben Davidun. Sie hat nicht gesehen, wie die Tapaten löschen sich, wie auf Leibkes Bettel ist die grüne Koldre dunkel geworden, wie die Fensterrahmen haben schwarz beulet, herumgesäumt, dem fahrnachtigen Dämmer. Chana hat gehalten in ein Hand Davids Dlonje, in der zweiten Leibkes Fislach und getracht. Was für ein Rachmanes auf die Mannswillen ist, was für ein gläubige, schwache Menschen sie sind. Auf dem Weg steht der Baum, steht eingebeugt. Alle Vögel von dem Baum haben sich zu fliegen. It's called Arachmones auf die Mann spielen. What are you calling it in English? A pity on men. Сирота Тоня, поезжай, привези нам яблочко, чтоб не болеть глазочка. What are you calling it in English? A pity on men. Well, how about pity the men? Pitiful men. Those pitiful men. Oh, that's better. That's good. A pity on those men. Chana hat die Nacht kein Auge nicht zugemacht. Etliche Mal gegeben dem Mann Selenen Tropens. Zelenin? Yeah, what's that? Are you supposed to look that up in the dictionary? I guess so. Zelenin. It sounds like some kind of medication. Zeltenen? It says Zelenin. Chana hat die Nacht kein Auge nicht zugemacht. Etliche Mal gegeben dem Mann Selenentropens. Selenium, selenin. Oh, selenium. Drops. Selenium drops. Chana didn't sleep a wink all night. Selenium. Several times she got up to give her husband selenium drops. It's like maybe it's like a salt. Oh, like saline solution. Mhm. Er ist aufgeschlafen und sie ist gelegen, sich zugehört wie Atem.
Alle Vögel von den Bäumen haben sich zerflogen. Rein in gynäkologischen Klinik hat Chana Tracht getan, gekommen krank werden. Thank you. Our next selection is an excerpt from Der Chauv, The Debt, by Bluma Lempell, introduced and read by the co-translator Ellen Cassedy. Hi, Bluma Lempell, as she pronounced it, was born in 1907 in what is now Ukraine. As a young woman, she immigrated to Paris and lived there for 10 years until 1939, when she was fortunate to be able to immigrate to New York, just a few steps ahead of Hitler. She lived in New York until she died in 1999, and her work was published all over the Yiddish world and won many prizes. Her work is remarkable for its poetic style, its defiance of taboos, its intimacy, its woman-centered point of view. The selection I'm going to read from Der Chauv, The Debt, was originally published in the early 1970s in the New York Yiddish journal called Sein, To Be, and then reprinted in Lempell's first published volume called A Rega von Emes, A Moment of Truth. I translated the story with my colleague Yirmiyahu Aaron Taub, and it appears in our collection of Lempell's stories called Oedipus in Brooklyn, which was published in 2016. The Debt takes us to an abortion clinic in Paris before World War II. The unnamed woman on the operating table at the clinic is a Jewish immigrant from Poland who has become pregnant following a desperate transaction with a wealthy man. Abortion was illegal in Paris during those years, but this clinic is a place of care and kindness. As this young woman goes under the ether, listen to how Lempell magically draws us into a realm of tenderness and dissociation, desolation and refuge, dreaminess and determination. Sie ist gelegen auf een Operatietisch mit een Ponem zum Soffit. Ihr eberster Körper ist gewesen steif verpanzert mit plastischer Bänder. Die Knie hat sie gehalten aufgestellt, die Füße abgedeckt, offen. Sie hat nicht getracht von der vorstehenden Sakone. Die Svekes und die Selbstrachmanes hat sie übergelost in ihrem Mansarderstiebel, dort, wo sie sind zuerst aufgekommen und sich besetzt in ihr. Sie hat sie zuhangen wie anonyme Shira grislich auf dem jednem Stickel Himmel, was hat sich gespräht wie eine Latte über ihr Dachfenster auf den 6. Stock. Auf dem Operatietisch ist sie gewinn ruhig. Perverse Ruhigkeit, was nimmt darum gewisse Menschen, wenn alles set aus Verseh verloren. Hinter die Augendecklach hat sie gehalten als Sommerfrühmorgen, was hat sich besetzt auf die Randen von ihr Bewusstsein und nicht der Lust aufzunehmen, die Realität.
Es ist gewesen a Frühmorgen unbesonder Passierungen. The next slide, please. Die Sonne hat nur was der Gericht dem ersten Gorn von Sacré-Cœur mit weicher goldener Finger gesucht der Weg durch die reich zerblätterte Kastanbäume und ungerührt das steinerne Jüngele, von wemens Glied es rieselt a fallendicker Strom. In dem Operatiezimmer sind kein Fenster nicht da. Das Neonlicht strömt von unmittelbaren Qualen, schlägt sich an den Soffit und niedert herab zum Deal. Das Mädel auf dem Tisch hat die Augen zugemacht. Sie sieht keinem nicht. Sie hört Stimmen, was kommen von einer anderen Welt, mit welcher sie hat kein Scheiches nicht. Sie reden wegen Emerson, was sie will nicht kennen. Schießt sie sich unter der Visie von sommerdicken Frühmorgen. Schießt sich lang, euch nachdem wie die Krankenschwester hat zugelegt die Ettermaske zu ihr Nose. Sie hört eine Stimme, was befehlt ihr zu zählen. 1, 2, 3. Sie stellt unter das Mäuel zum Jüngeles Umschuld. Das quallendige Wasser ist kalt. Es gießt sich über ihr Panem, über ihr Leben. 4, 5, 6, 7. Ob das ist der letzte Atemzug, tracht sie, ist gut, was so passiert da, bei der Statue von Jüngele. Gut, was so passiert in der Früh. Eder die Mamas mit den Kindern weggelegt, fielen an dem Square. Die Krankenschwester bei ihr Zukommens drückt die Maske zu ihr Panem. Ihre Hand ist weiblich weich. Mit der rechten Hand hält sie die Maske, mit der linken glätt sie ihr Stirn. Das Mädel auf dem Tisch geht sich unter der Schwesters kiele Finger. Euch sie hat alle Jahre gewollt sein, eine Krankenschwester, tracht sie. Respirez, Mademoiselle, hört sich Emersons hypnotische Stimme. 22, 23. Der Zimmer schwimmt. Die Stimmen trinken sich. Sie täuschen euch auf und gehen unter. Die Wasseren, was decken sie über, sind schwarz und tief. Sie schäumen nicht wie der Jam. Sie stehen vergliedert auf ein Ort, ein stagnierte Äußere voll mit Chloroform. Sie, ein Pass Neonlicht, zittert auf der Eberflach, unanweis, unrichten. Sie fühlt die Hände, was dringen rein in ihre intime Erde, glitschen sich wie Fische rein und heraus. Die Ruhe, was beherrscht sie, ist tief wie das Wasser, wie der Wirbelrad, was dreht sich herum ein einzigen Gedanke. Euch der Gedanke ist verneppelt, rührt nicht an dem einzigen Ich. Die Drama wickelt sich hinter ein Vierhang. Auf der Seite von der Szene herrscht totale Ruhe. Die Stimmen, was kommen von der Tief, gehen ihr nicht an. Sie reden wegen Emerson, wenn man sie will nach Bluten nicht kennen. Sie reden wegen dem Mädel, was liegt auf dem Tisch, Absula und 4 Chadoshim schwanger. Thank you. The next selection is a poem, Du betst mich, You Beg of Me, by Rosa Gutman, translated by Hinda Burstein, introduced and read by Faith Jones. Thank you so much. I'm going to read and then I'm going to explain about the poet. Du betst mich auf die Knie und ich sag nein. Und unser Kind wird schon nicht sein geboren. Und das ne Schomala, was is für ihn gewesen, is öfter für a Lemmele geworden. Und jetzt der hoch, sis wieder von das nahe, ort is gewesen, und es wird werden. Und öfter is es gar der Wind gewesen von Kai, und ich will dir a Wolkendol gebären.
This poem is by Rosa Gutman, who was born in 1903 in Lithuania and began writing as a very young woman. She had her first poem published at the age of 17 in Kovno, Lithuania. She came to the United States in 1939 and died in 1996, and not much is known about her. This poem appeared in the anthology Yiddische Dichterinnen, which means Yiddish women poets, in 1928. What's striking about this poem is that it speaks very little to the context, but entirely to the matter of choice. And the speaker in this poem is so very certain of her choice. And this is one of the things we can learn from Yiddish literature. Thank you. Thank you so much. Our final selection this evening is an excerpt from Hava Rosenfarb's epic, Bochani, published in 1983 and translated by the author, introduced and read by Amanda Miriam-Khaye Seigel. Sorry, we're having some slight technical difficulty. Hi, can everybody see and hear me? Yes. Okay, thank you. Hava Rosenfarb was an award-winning novelist. Excuse me one moment, I'm so sorry. All of the texts that we read tonight are linked on the event page. Hi, I'm very sorry about that. Let me start again. Hava Rosenfarb was an award-winning novelist, poet, and playwright. Born in 1923 in Lodz, Poland, she survived the Holocaust and immigrated to Montreal, Canada in 1950, where she lived until her death in 2011. Rosenfarb's novel, Bochani, traces the journey of two young people from their shtetl of Bochani to the industrial city of Lodz. This excerpt takes place around 1914. Bochani's young heroine, Binele, is pregnant, single, and poor. Her friend Tamara tells her about a horse doctor, Geiger, who performs illegal abortions. Armed with a few rubles she has painstakingly saved and prepared to defend herself, Binele enters the stable. Das Zimmer ist gewesen groß, mit der steinerner, nasser Podloge. Die Wände rum, euch ausgepflastert, mit Passadsgesteiner. A größer, nasser Tisch ist gestanden in Mittenzimmer. Do schneit die Pferd, ist der Gedanke vorbeigeschwommen in Bineles Meuch. Binele ist gestanden an Nackete und a Borwisse auf der nasser Podloge. Und mit der paar verflochtene Hand, herumgehalst das gebeugene, zerscheuerte Leib, gerieben die schwarzge, gänzene Haut. Geiger ist jetzt gewinn vernommen, mit einer Reuswickeln die paar Rubel von ihr Tichele. Krieche Reus auf den Tisch und sie spreit die Fies, hat sie ihm der Herd gesagt hat. Sie ist gelegen auf einem kalten, feuchten Tisch, mit zerspreite Fies. Sie hat gesehen, wie ihr Busen springt der Rauf und herab mit dem Rhythm von ihr Herz. Sie hat sich geträßelt, gescheudert und gehalten fest verbissen die Lippen, gedeiht kein Klang soll sich durch sie nicht herausbekommen. Starben auch nicht.
Starben auch nicht, hat sie in sich geflattert. Geiger hat sich erstell getan, hier zu Fussens. Sein steinig Ponem, mit die kalte, steinige Egelach, hat Punkt wie früher nicht gehabt kein Schum Ausdruck. Hat gehalten in der Hand ein Minhälzel, herumgewickelt mit der Schwarzstickel Watte, wie ein kurzer, ausgebrannter Flocken. Hat ein Tab getan, die Noppeln von ihren Brüsten. Danach hervorgetan mit beiden Händen, mit zerspreiten Fingern über ihr Bauch. Schreien tormentet, hat ihr gelassen gemolden. Gendarmen laufen heint herum wie versammte Mais. Sie hat untergehoben im Kopf und mit der Hilfe von den Ellenbeugens, von den Muskeln von Hals und der Plätze sich geprüft aufsetzen. Ein Horrorspielke ist gewesen zwischen ihren Fingern und sie hat mit ihr gezielt in Geigers Augen. Ihr sollt sich nicht erwecken, hat sie sich geprägt, nicht mit der Kohl. Hat sie angehabt vor der Faust, rausgerissen die Spielke von zwischen ihren Fingern, weggeworfen sie auf den Dill und mit der kurzen, harten Hand belangt ihr ein Flask in einen Back, danach in den anderen. Sein Punem sitzt hingewend zwickreut, wie die steinige Haut wollte von der Rock geschunden geworden. Du gefällst mir, hat schon heuch gesagt. Du weißt, du gefällst mir. Was hast du gemeint, dass ich will beginnen machen, aborten und einstellen das Leben vor dir? Was reißt du dir so in den Jastig, hä? Schwenkt es doch schon sei wie, und kein Wittische bist du nicht Schwamotchen. Ich bin ja, hat sie sich gerissen von seinen Händen. Sie, Bienele, was hat keinmal nicht gewusst von keiner Eme, hat sich ein Sinn gefunden in samen emedigsten Ton. Ich bin ja a Wittische, hat sie häserig gerevet. Sie hat mehr nicht gewusst, was es tut sich mit ihr. Ihr Guff hat sich geträßelt mit der Saat wild träßelnisch, als ist abgesprungen und zurückgefallen auf den Tisch. Sie hat kein gehört, wie Geiger schreit bis aus in der Richtung von der Tier. Die zwei Jungen sind hereingefallen ins Zimmer und sie hat abgetan für die Hände. Eine von einer Seite, der zweite von der anderen Seite Tisch. Geiger ist gekommen über ihr. Danach ein Jung, danach der zweite. Später ist geworden noch finsterer und meuch. Etwas hat gebeuert in die Ingeweben. Ein Sturkatz hat aufgestochen, ein Blut in den Leib und ein Feuer ist ausgebrochen. Ein Streifen von Blut, was hat in Teichen herausgefallen von ihr. Ein Jam von Gedichter, Reuter, Finsternis. Gebeugen in Dreien, mit beiden Händen unter dem Bauch, hat Bienele sich zugeschleppt zu der Wand, wo ihre Begotten sind gehangen. Es hat genommen in Ewigkeit, bis ihre zerzitterte Finger haben sich ein Aids gegeben mit jedem Stückel Wäsch, mit ihr Kleid. Also ist sie mit zusammengepressten Fies und eingekortete, tapendick mit die Hände wie ein Blinde, herein in Stahl. Molodowsky, es hat vielen nicht kein Pips gegeben. Wie ein Sellner, auf den Front kann man dich schicken. War die Sellner auf der Zabave. Bienele hat nicht gekannt vernehmen, wie die Jungen haben gekonnt, Otto so zugucken, sich nicht wegrühren von die Pferd, in ihr Gott helfen rauskommen auf der Gas. Menno wollen, hat sie rausgelost, der Klippe, sind doch winziger Menschen wie die Pferd. Thank you so much to everyone. The texts, where available, are linked on our event page. There is a small link under the registration button. They are in the chat and they will be in email to all registrants, hoping very much that you'll be inspired to read further.
in this troubling but very important body of literature. Thanks again to Ann Toback and to the Workmen's Circle for making this evening possible. Thank you, Eve. It's now my turn, right, to close out, making sure. Thank you. Thank you, everyone, for joining us. Before you all sign off, I want to share with you more about the world we're living in today and what we can do to change things. As we've just experienced, stories are one of the most powerful strategies we have to educate and to mobilize people to take action. How so many people come forward and tell their stories, and we need to remind ourselves how courageous each person is who makes the difficult decision to go public with such a private and intimate experience today and yesterday, as we've just heard. The Supreme Court Dobbs decision allows random and partisan lawmakers to dictate reproductive decisions for people's lives through state legislative intervention. So long as this is the case, one of the most powerful tools we have today is storytelling. And every day we're reading and hearing, and in some cases experiencing, these terrible stories. Stories of doctors whose hands are tied from helping people in desperate need. Stories about treatments being denied people with pregnancy complications, victims of rape, and of course, people who simply need a safe abortion. I want to share a few of today's stories with you and then very briefly talk about steps we can take. Today, we've all heard the story of the 10-year-old in Ohio, pregnant from rape, who was denied an abortion in Ohio and had to be taken out of the state to get treatment for her pregnancy, to get an abortion. There's a story, all true stories, doctors who in the last weeks were constrained from treating a patient who had miscarried in San Antonio. And as the result, while the doctors felt unable to help this person, the patient lost liters of blood. They developed a womb infection and they were put on a respirator due to a 24-hour delay in a necessary life-saving procedure. There's another reported story of a Texas woman who was forced to carry a dead fetus for 2 weeks before she could find an OBGYN who would remove it. Those 2 weeks put her life in danger. And in Kansas, a woman with an ectopic pregnancy was unable to obtain a life-saving abortion and had to travel out of state to obtain critical medical care. These are our stories today, and this is the story our country is facing. There's so many different actions we can take right now to both help people obtain necessary treatment and abortions, but also the long-term action that is needed is to make sure that Roe v. Wade is put through in federal law. It becomes a legal right that all people in the United States have. To do that, we at the Workers' Circle believe we need to protect and demand our democracy, demand a country where our democracy is as sacred now as it was when our forebears came here in the late 1800s and early 1900s. Without the historic protections that have been provided to us by our democracy, especially through the now defunct, essentially, Voting Rights Act protections, which was decimated by the Supreme Court in 2013. What we're seeing is our democracy under attack and in the greatest risk in all of our lifetimes. Right now, we have just experienced a Supreme Court that has severely harmed our civil and human rights, with 4 of those justices nominated by presidents who were not elected by a majority of the United States people. That's one outcome of our democracy at risk. So
one of the things we're all hearing is we should all vote. We should vote in people who represent the majority. But in so many states, that's no longer a given. You can wish to vote, but many people are being prevented from accessing vote, their right to vote. In states across the country, millions of people are unable to simply vote and have their vote counted. Right now in Pennsylvania, they have yet to certify the election results of their primary because partisan politicians are holding back certifications due to ballot issues that are not related to the actual vote. They're in Texas. In the last election, they disqualified over 50% of the mail-in ballots. These are all being done in partisan ways. So it's not simply a case of being able to vote. We have to make sure that the vote becomes protected and codified in federal law. And we have to make sure in coming elections that people know how they can overcome these incredible state laws that are designed to keep people from effectively casting ballots. And many of the people they are specifically targeting are voters of color, are voters who belong to different minorities, people who have disabilities, people who are senior and maybe unable to travel great distances to cast their ballots effectively. All of these areas need to be addressed. The Workers' Circle is committed to protecting democracy, protecting the vote. And in the coming weeks and months, I hope all of you will consider joining us and helping us fight for the right to vote for all, fight voter suppression. And we are literally every week making calls to voters in voter suppressed states, giving them critical information to cast their ballots. And we are actively working for federal voting rights laws. So that's my message to all of you. You will have information in your email about joining us, but you can simply go to circle.org and get involved with us, get involved in any number of organizations that are protecting the rights of people to their reproductive freedoms. And please join us in our Yiddish programs year-round, programs that will help connect you to these incredible voices from our heritage and voices of activism that inspire us today. So thank all of you. Thank you, Eve. Thank all of you who have put together this incredible program. This has really been an inspiring and upsetting time, but being together as our community and finding inspiration in our history and understanding that we have overcome great challenges, and I know we will overcome them again. So, Shenem Dank, please, sei gesund, and be well all, and join us on the front lines and in our programs. Good night.